A glide আর C glide আমরা পাবো, এবং A glide আর C glide এর তোমার correspondingly translational vector হবে a by 2, আর this is your c by 2. তেমনি যদি আমার মিরর প্লেন হয় 001, না সরি 001 তো হলো, এবার হচ্ছে 100, তাহলে আমাদের গ্লাইড প্লেন হবে only b glide এবং c glide. তাহলে this is your translation b by 2, this is your c by 2. তাহলে প্রত্যেকটাই হচ্ছে এগুলো অ্যাক্সিয়াল গ্লাইড, কারণ আমাদের যে ট্রান্সলেশনটা হচ্ছে প্যারালাল টু এ অ্যাক্সিস অর প্যারালাল টু বি অ্যাক্সিস, মানে আফটার রিফ্লেকশন যে ট্রান্সলেশনটা হচ্ছে আইদার প্যারালাল টু এ অ্যাক্সিস অর প্যারালাল টু বি অ্যাক্সিস অর প্যারালাল টু সি অ্যাক্সিস, সুতরাং ডিপেন্ডিং অন দা কোনটা আমার হচ্ছে গ্লাইড প্লেন। সো দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ গ্লাইড, অ্যাক্সিয়াল গ্লাইড। গ্লাইড প্লেন হচ্ছে তিনটে পসিবিলিটি হতে পারে, 001, 010, 100. So correspondingly name of the glide correspondingly সেই উপর ডিপেন্ড করবে whether it is AB or AC or BC glide, এবং these are the correspondingly translation. কিন্তু আবার অনেক সিস্টেম আছে স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। এই ভেক্টরটা আছে b/2 বা c/2 a/2, সেটা 1/2 করে হচ্ছে কেন ওটা স্যার? মানে বুঝলাম না। হ্যাঁ মানে স্যার 1/2 করে কেন হচ্ছে স্যার? মানে b/2 c/2 বা a/2 যেটা হচ্ছে না, মানে এইটা এই যে 1/2 বা মানে a/2 বা এটা করা হচ্ছে কারণ আমাদের সিমেট্রি যেভাবে সিমেট্রি যেভাবে ডিমান্ড করবে সেই অনুযায়ী আমাদের সিমেট্রি এলিমেন্টটা করা হয়েছে। তা আমরা অনেক সিস্টেমে আমরা পাই যে দুটো অ্যাটম ইউনিট সেলের মধ্যে বসে আছে, দে আর কোরিলেটেড বাই দিস ফ্যাক্টর, যেইভাবে তোমার সেইভাবে আমার গ্লাইডটাকে করতে হয়েছে। আমি তোমাকে এক্ষুনি দেখাবো এটা a/2 করেছি, তো আবার a/4 হতে পারে, সেটা এক্ষুনি আসছি তোমার। সেটা যেমন ধরো দিস আর দ্য সিস্টেম, যেখানে যেমন এই গ্লাইডটা তখন চেঞ্জ হবে, দ্যাট উই কল দা দিস ইজ ইয়োর ডায়াগোনাল গ্লাইড। নেক্সট আমরা যদি দেখি ডায়াগোনাল গ্লাইড, আমি এখানে একটাই দেখাচ্ছি তাহলে তোমাদের এটা বুঝতে পারবে। যে সাপোজ ইয়োর 100 is the glide plane, যদি তোমার ডায়াগোনাল গ্লাইড হয়, ডায়াগোনাল গ্লাইড, তাহলে 100 হলে তাহলে এই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলি এন গ্লাইড, এটাকে শর্টে বলা হয় এন গ্লাইড। এবং এটাকে এর ট্রান্সলেশনটা হবে আবার এরকম, দিস ইজ ইয়োর b/2 প্লাস c/2। তার মানে যে প্লেনে হবে সেই প্লেনে actually it will determined by the it will go along the diagonal, তাহলে আগেরটা যেমন প্যারালাল টু দ্য অ্যাক্সিস হচ্ছিল, now it will go along the diagonal by this magnitude. তেমনি তোমরা এটাও করতে পারবে আদার দ্যান 010 বা 100 ক্ষেত্রে কি হবে সেটা সেই এন্ড গ্লাইড গুলো তোমরা করতে পারবে। 010 ক্ষেত্রে obviously this should be a/2 plus c/2, 100 ক্ষেত্রে হবে a/2 plus b/2. Then you get another one, this is your diagonal glide, this is your diamond glide, sorry, diamond glide. ডায়মন্ড গ্লাইডের ক্ষেত্রে যদি আমি একটা প্লেন ধরি, দিস ইজ ইয়োর 100 ইজ দা, সো এটাকে আমরা শর্টে বলি ডি গ্লাইড। তো ডি গ্লাইডের ক্ষেত্রে দিস যে এক্ষুনি তুমি বলছিলে যে কেন ম্যাগনিটিউডটা হাফ, ডি গ্লাইডের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হবে দিস ইজ ইয়োর b/4 প্লাস c/4। তো অবভিয়াসলি যেভাবে সিমেট্রি ডিমান্ড করবে, সো সেই অনুযায়ী ইউ হ্যাভ টু ফেস দিস। সুতরাং এইভাবে আমরা অ্যাক্সিয়াল গ্লাইড, ডায়মন্ড গ্লাইড, diagonal glide, then is your diamond glide, these are the things you do. So এর ক্ষেত্রে আমি 010 বা 100 এগুলো যে
001 এদের ক্ষেত্রে আমি ডি গ্লাইড গুলো আমরা করতে পারি। সুতরাং এখানে শুধু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যে ডায়াগোনাল, আগেরটা ডায়াগোনালের ক্ষেত্রে এটা ছিল b/2 প্লাস c/2, এটা হয়ে গেল এখানে b/4 প্লাস c/4. So these are the different glides. Now thus when the mirror plane, when the mirror plane is parallel to xy plane, thus when the mirror plane is parallel to xy plane and passes through the origin, thus when the mirror plane is parallel to xy plane, parallel to xy plane and passes through the origin, the mirror operation brings a point. The mirror operation brings a point. The mirror operation, thus when the mirror plane is parallel to xy plane and passes through the origin, the mirror operation brings a point x, y, z to x, y, z bar. কারণ xy প্লেনে আছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য z অ্যাক্সিস, তার মানে মিরর প্লেনের অপারেশনের জন্য x, y, z should be changed to x, y, z bar. The mirror operation brings a point at x, y, z to x, y, z to x, y, z bar. The mirror operation brings a point x, y, z to x, y, z bar. A glide plane in its place, a glide plane, এটা যদি জাস্ট মিরর প্লেন হয়, কিন্তু যদি এটা গ্লাইড প্লেন হয় তাহলে কি হবে? A glide plane in its place, a glide plane in its place gives the following equivalent points. A glide plane in its place gives the following equivalent points for the three possible glides. A glide plane in its place gives the following equivalent point for the three possible glides. So a glide এর ক্ষেত্রে কি দাঁড়াবে? x, y, z, এটা হয়ে যাবে half plus x, y, z bar. x, y, z, half plus x, y, z bar. B glide এর ক্ষেত্রে what should be here? This should be x, y, z. এটা তাহলে কি হবে? B glide এর ক্ষেত্রে হ্যালো, B glide এর ক্ষেত্রে কি হবে? A glide এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ হাফ প্লাস ওয়াই হবে স্যার। হ্যাঁ প্রথমে স্যার এক্স হবে, তারপর হাফ প্লাস ওয়াই ডাবল জেড, x হাফ প্লাস y z বার। আর যদি এন গ্লাইড হয়, মানে তোমার ডায়াগোনাল গ্লাইড যদি হয়, তাহলে কি হবে? x, y, z, স্যার হাফ প্লাস এক্স, হাফ প্লাস ওয়াই আর জেড বার। হ্যাঁ হাফ প্লাস এক্স, হাফ প্লাস ওয়াই আর জেড বার, জেড বার। ঠিক আছে? তো দিস ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইউ আর, কিন্তু এই একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যখন পয়েন্ট গ্রুপ করেছিলাম তখন কিন্তু এই ল্যাটিস ট্রান্সলেশনের ব্যাপারটা আসেনি। তখন কিন্তু আমরা জাস্ট একটা প্লেনের সাথে আরেকটা প্লেনকে কিভাবে ম্যাচ করাতে পারি, সেই জন্য দ্যাট ওয়াজ সেই কারণে তোমার ওইটা ছিল এক্সটার্নাল সিমেট্রি এলিমেন্ট, পয়েন্ট গ্রুপস যেটা আমরা বলেছি। কিন্তু যখন আমরা ইন্টারনাল সিমেট্রি এলিমেন্টের মধ্যে ঢুকলাম, ইন্টারনাল সিমেট্রি এলিমেন্টের মধ্যে, দিস ইজ সেন্টার অফ সিমেট্রি, মিরর প্লেন, দেন ইজ ইয়োর গ্লাইড প্লেন, এবং পরে আমরা যাব হচ্ছে স্ক্রু অ্যাক্সিস। এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখছি যে এইখানে অ্যাটম টু অ্যাটম কোরিলেশন, নট দ্য প্লেন, ইট ইজ দ্য অ্যাটম টু অ্যাটম কোরিলেশন। সুতরাং
একটা ইউনিট সেলের মধ্যে কোনো বিভিন্ন পজিশনে যে অ্যাটম গুলো বসে আছে তাদের মধ্যে যদি আমি কোনো কোরিলেশন বার করতে হয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যাবাউট দিস হেল্প অফ দিস ট্রান্সলেশন। সুতরাং সেই জন্য দিস ইজ এ কম্বিনেশন অফ মিরার রিফ্লেকশন অ্যান্ড দ্য ট্রান্সলেশন। সুতরাং এইখানে এই ব্যাপারটা আসছে, দ্যাট ইজ ইউর দ্য ট্রান্সলেশনের ব্যাপার। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমাদের আরেকটা সিমেট্রি এলিমেন্ট ছিল, এটা হচ্ছে তোমার টু অ্যাক্সিস। নেক্সট উই হ্যাভ গট অ্যানাদার সিমেট্রি এলিমেন্ট। কারণ আমরা বলেছিলাম সেন্টার অফ সিমেট্রি, মিরার প্লেন, গ্লাইড, মিরার প্লেন, দেন গ্লাইড প্লেন, অ্যান্ড নেক্সট গ্লাইড, অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে স্ক্রু অ্যাক্সিস। এখানেও ল্যাটিস ট্রান্সলেশনটা অবভিয়াসলি in a crystal which has a screw axis, in a crystal which has screw axis, the repetition of atoms or molecules, the repetition of atoms or molecules in a crystal which has a screw axis, in a crystal which has a screw axis, the repetition of atoms and molecules repetition of atoms or molecules by the screw operation must be consistent with the lattice periodicity along that direction. So in a crystal which has a screw axis, the repetition of atoms or molecules by the screw operation must be consistent with the lattice periodicity along that direction. Lattice periodicity in a direction. In a screw operation, the rotation is followed by translation parallel to rotation axis. In a screw operation, কারণ আমরা যখন একটা স্ক্রু করাই, you rotate and the axis translate along the rotation axis. So in a screw operation, the rotation is followed by translation parallel to rotation axis. In a screw operation, the rotation is followed by translation parallel to rotation axis. In case of n-fold screw axis, in case of n-fold screw axis, each rotation of 2 pi by n, each rotation of 2 pi by n is accompanied by a translation. Each rotation of 2 pi by n is accompanied by a translation. Now, if after each rotation an object is translated along the axis by t, if after each rotation an object is translated along the axis by t, if after each rotation an object is translated along the axis by t, at the end of n screw operation, the object will be translated at the end of n screw operation, n screw operation, object will be translated
by object will be translated by NT. So obviously, hence in a crystal, everything has to repeat. Hence in a crystal, everything has to repeat after each repeat period. Since in a crystal, everything has to repeat after each repeat period, কারণ এটাকে আমরা বলি ল্যাটিস পিরিয়ডিসিটি. Since in a crystal, everything has to repeat after each repeat period, say A along in that direction. Since in a crystal, everything has to repeat after each repeat period, say small a along that direction. Then after every nth screw operation, an object should reach. Then after every nth screw operation, an object should reach the position corresponding to some other lattice point in that direction. Then after every nth screw operation, an object should reach the position corresponding to some other lattice point in that direction. তাহলে এটা যদি হয় তাহলে obviously আমরা বলতে পারি NT must be equal to MA, where T equal to M by N multiplied by A. এইটাকে আমরা এখানে দেখাতে পারি. This is, suppose you can show a table. So NT should be equal to MA. So following the periodicity of the lattice, so this translation should be equal to M by N multiplied by A, where N is the fold of rotation and M is obviously the integer which actually is required to match one lattice point with the other in a lattice, following the lattice periodicity. So obviously এখানে হচ্ছে তোমার N is the fold of rotation. আমরা এখানে করব কি, this is for M equal to 0. আমরা ট্রান্সলেশনটা বার করতে চাই বিভিন্ন ভ্যালু ফর M equal to 0, M equal to 1, M equal to 2, M equal to 3, M equal to 4, M equal to 5, M equal to 6, M equal to 6. So this we want to find it out. The N is the fold of rotation what? তার মানে T equal to M by N multiplied by A. তাহলে it is your one fold rotation, M equal to 0. So obviously this should be your 0. M equal 1, this should be equal to A. So this is for one fold rotation. যদি আমি two fold rotation ধরি, this should be 0, this should be half A, this should be equal to A. কারণ this is your n integer of 2 or n fold rotation of 2 by 2A. Then is your 3, 0, 1/3 A, 2/3 A, then is your A. Then is your 4 fold rotation এক্ষেত্রে 0, 1/4 A, 2/4 A, 3/4 A, and next is your A. And similarly your 6 fold rotation এক্ষেত্রে 0, 1/6 A, then is your 2/6 A, then is your 3/6 A, 4/6 A, there is your 5/6 A, and finally you get the A. So obviously you are following the lattice periodicity corresponding to you got a screw axis that is there is a simultaneously rotation and the translation is taking place. So 1 fold, 2 fold, 3 fold, 4 fold, 6 fold এর জন্য we get the possible translation for various values of A. তো এইখানে যখন আমরা বলি সাপোজ
যেমন আগের বারের ক্ষেত্রে আমরা গ্লাইডের ক্ষেত্রে আমরা করলাম, ঠিক সিমিলারলি এক্ষেত্রে স্ক্রুয়ের ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি। দিস ইজ ইউর ফর স্ক্রু অ্যাক্সিস উই ক্যান ডু, for example 2 points, for example 2 points are related by a screw along the z axis passing through the origin. For example 2 points are origin. 2 points, again 2 points are related by a screw along z axis passing through the origin. তাহলে এখানে কি হবে না, দিস ইজ ইউর এক্স ওয়াই জেড। তাহলে এইখানে যদি আমরা অপারেশন করি ফর এ স্ক্রু, দ্যাট ইজ ইউর suppose your twofold screw about z, twofold screw about z, then what happens here? X should be equal to, after this operation, this should be your x bar, this should be y bar, and what should be your z? There will be a translation of half plus j. So কারণ twofold, sorry, এটা twofold, এটাকে আমরা বলি 2-1 screw। 2-1 screw মানে হচ্ছে this is twofold rotation, আর যেহেতু suffix 1 তার মানে twofold rotation plus half translation along rotation axis, তার মানে এখানে 2-1 স্ক্রু দিয়ে অপারেশন করা হলো পয়েন্টটা এক্স ওয়াই জেড কে, তাহলে x should be x bar, y should be your y bar, and z should be half plus j. So this is the representation of twofold screw when operates on a point. So 2 points, so these 2 points are related. These 2 points x, y, z, x bar, y, half plus z are related by a screw along z axis passing through the origin. So these are the examples actually we saw, that is your just how 2 points are related by a screw in a system. Now আমরা জাস্ট আজকে সিমেট্রি এলিমেন্টস গুলো বলে দিলাম, দ্যাট ইজ ইউর সেন্টার অফ সিমেট্রি, মিরর প্লেন। অলরেডি এগুলো আগেই পয়েন্ট গ্রুপের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম। তার সাথে আমরা এই সিমেট্রি এলিমেন্ট গুলো আনলাম, দ্যাট ইজ ইউর লাইট এবং স্ক্রু। এবং এই সিমেট্রি এলিমেন্টস গুলো আনার পরে actually we have got that is the idea of the internal symmetry elements which are present in the crystal system. এবং এই internal symmetry element may combine, এই symmetry elements গুলো glide আর screw may combine with the lattice translational group. So that is your that is যে আমাদের যে ল্যাটিস গুলো আছে, that is your PCIF, তাদের সাথে কম্বাইন করতে পারে, they and they create a space group। অথবা এই তোমার সিমেট্রি এলিমেন্টস আদারওয়াইজ পয়েন্ট গ্রুপ আবার ল্যাটিস ট্রান্সলেশন গ্রুপের সাথে কম্বাইন করতে পারে, করে আবার একটা স্পেস গ্রুপ করতে পারে। সুতরাং এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্পেস গ্রুপ কিভাবে ইন্টারনাল সিমেট্রি এলিমেন্টস থেকে আমাদের আসে, ইন্টারনাল সিমেট্রি এলিমেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য পয়েন্ট গ্রুপস, তার যদি আমরা কিভাবে পাই। সো ইন দ্য নেক্সট ক্লাস actually we'll try to see this thing. So এটা হচ্ছে তোমার দু রকম স্পেস গ্রুপ যেটা আমরা পাই, সেটা হচ্ছে that is we call this is একটা হচ্ছে
সিমরফিক স্পেস গ্রুপ, আর একটা হচ্ছে স্ক্রু গ্লাইড এন্ড ল্যাটিস ট্রান্সলেশনাল গ্রুপ। একটা হচ্ছে তোমার স্ক্রু স্পেস গ্রুপ। এটা আমরা এখান থেকে আমরা করি, দিস ইজ আ স্পেস গ্রুপ, দ্যাট ইজ একটা হচ্ছে স্ক্রু অ্যাক্সিস স্ক্রু গ্লাইড, আর একটা হচ্ছে ল্যাটিস ট্রান্সলেশনাল গ্রুপ, ল্যাটিস ট্রান্সলেশনাল গ্রুপ। ল্যাটিস ট্রান্সলেশনাল গ্রুপ, যেটাকে আমরা বলি দিস ইজ ইউর 14 ব্রাভিস ল্যাটিস, 14 ব্রাভিস ল্যাটিস। এরা কম্বাইন করে করলে you get 157 possible symmetry arrangements. আবার point groups are lattice translational group. Point group are lattice translational group. Lattice translational group মানে হচ্ছে 14 ব্রাভিস ল্যাটিস। এরা আবার কম্বাইন করতে পারে, and they are give you another type of space group, যেটাকে আমরা বলি সিমরফিক। এটা হচ্ছে সিমরফিক স্পেস গ্রুপ, সিমরফিক স্পেস গ্রুপ। এখানে আমরা পাই 73 পসিবল সিমেট্রি অ্যারেঞ্জমেন্ট, 73 পসিবল সিমেট্রি অ্যারেঞ্জমেন্ট। আর এটা 150, এটাকে আমরা বলি নন সিমরফিক। আগেরটা হচ্ছে নন সিমরফিক স্পেস গ্রুপ, সিমরফিক স্পেস গ্রুপ। তো অবভিয়াসলি 157 আর 73 এই দুটো মিলিয়ে আমরা 230 স্পেস গ্রুপ পাই। সো নেক্সট ডে উইল ডিসকাস about. Tomorrow I'll also take class, right? So I'll inform you later tomorrow. Okay. হ্যাঁ স্যার বলতে কি আগের দুটো ক্লাস, এই আজকের ক্লাস আর আগের ক্লাসের স্যার এটা কোন বই থেকে পড়বো স্যার? এটা হচ্ছে তোমাদের একটা বই আছে, দিস উই কল দ্য উলফসন X-ray diffraction and crystallography. Introduction to X-ray diffraction and crystallography. Introduction to X-ray diffraction and crystallography. আমাদের এগুলো বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বইতে তুমি এই সিম্বল গুলো পাবে, স্পেস গ্রুপ, পয়েন্ট গ্রুপ, এগুলো পাবে, কিন্তু there is actually no explanation how this is coming and why it is coming. So these are the things you should know. এবং এক্ষেত্রে তোমার এই যে 230টা স্পেস গ্রুপ, মানে তাদের যদি আমি 7টা ক্রিস্টাল সিস্টেম ধরি, কোন সিস্টেমে কতগুলো স্পেস গ্রুপ থাকে, তার মধ্যে কতটা সিমরফিক কতটা নন সিমরফিক, সেই ব্যাপারগুলো একটু জানা উচিত। সেই এবং আমি আগে পয়েন্ট গ্রুপসটাও করলাম, এবং পয়েন্ট গ্রুপস এর মধ্যেও আমরা সিমেট্রি এলিমেন্টস কি থাকে না থাকে সেগুলো। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা আবার যেরকম ভাবে আমাকে এই অ্যাটেন্ডেন্সটা মেলে পাঠিয়ে দাও, সেরকম ভাবে পাঠিয়ে দেবে। টুমরো উইল এগেন মিট। হ্যাঁ।